The ancient Silk Road was the trade route for the East and West. In the past, merchants could only cross the desert on foot. But now trains are replacing human feet, the 21st century Iron Silk Road. Roads are trading different goods and having different meanings compared to the past. 那么丝绸之路和平发展共同进步的一条通道。 The Iron Silk Road connecting Asia and Europe. The final gateway is the rail link between South and North Korea. The movement has already begun. It has been 70 years since the Inter-Korean Railway was cut off. Let's draw what future the 21st century Iron Silk Road will bring us. Korea is the largest distributor of ICT services and is known for its K-pop and K-beauty. After World War II, Korea made an unprecedented economic growth. Railroads in Korea are also incomparable. High-speed railroads have been operated since 2004, allowing people to travel the country in just one day. However, after World War II, the Korean Peninsula was divided between the South and North, and railroads were stopped. The division of the Korean Peninsula, which has passed half a century, still persists. The Cold War era on the planet has already said goodbye, but conflicts and tensions on the Korean Peninsula have escalated. 우리가 10년 동안의 남북 관계가 굉장히 경색되어 있지 않습니까? 그 10년 사이에 사실 동북 지역, 동북아 영내 국가들은 많은 변화가 있었습니다. 이 철도는 동쪽으로는 블라디보스토크, 또 서쪽으로는 런던 또는 리스본까지 다 연결이 되어 있거든요. 다만 연결이 되어 있지 않는 유일한 곳이 바로 한반도입니다. Fortunately, there have been some positive signs between the inter-Korean relationship. In a surprise move, North Korea took part in the 2018 Pyeongchang Winter Olympics in South Korea. The peaceful atmosphere of the Winter Olympics led to the Inter-Korean Summit. The summit was held in South Korea for the first time in 11 years. 사실 북한의 핵 미사일 도발로 인해서 상당히 한반도에 긴장이 고조됐었습니다. 그러한 한반도의 긴장 모드를 2018년에는 평화 모드로 바꾸는 중요한 계기가 됐고, 사실 수년 동안 남북 관계가 많이 단절이 되어 왔었는데 남북 관계를 복원하는 결과를 가져왔다고 생각을 합니다. The two leaders announced the declaration for peace, prosperity and reunification. 오늘 김정은 위원장과 나는 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현하는 것이 우리의 공동 목표라는 것을 확인했습니다. 무엇보다도 온 결의가 전쟁 없는 평화로운 땅에서 번영과 행복을 누리는 새 시대를 열어나갈 확고한 의지를 같이 하고 이를 위한 실천적 대책들을 합의하였습니다. Among them was opening the railroad connecting the two Koreas. Seoul and Pyongyang are an hour's distance by high-speed train. Opening the railroad between South and North Korea was the final step of completing the Iron Silk Road. 21세기 우리 한반도는 통일의 시대로 나가는 그런 소명을 가지고 시대적 소명을 안고 있는데요. 어떻게 보면은 그동안 남북 간에 단절돼 있고 또 어떻게 보면 폐쇄적인 닫힌 영토에서 이런 철도로 네트워킹함으로써 실제로 우리 한반도가 열린 공간으로 우리 한반도 국토 공간이 발전될 수 있지 않겠습니까? 그러면 이러한 경제 협력이 지역 전체, 동북아 지역 전체로 확산함으로써 하나의 또 평화를 정착하는 데도 큰 의미가 있고. Then how are today's railroads in North Korea? Pyongyang, the capital of North Korea.
North Korea went through a lot of changes after Chairman Kim Jong-un became the leader in 2012. The downtown of Pyongyang is busy thanks to the economic reform policies. 이미 개혁 개방이 시작됐다. 아주 많이 달라진 점은 10년 전에 갈 때만 해도 평양 시내가 거의 정치 구호로 덮여 있었습니다. 반미 구호로 뭐 아주 붉은 글씨로 뭐 가는 데마다 이제 그렇게 있었는데 지금은 일부러 찾아보려고 해도 잘 안 보일 정도로 정치 구호, 반미 구호가 사라졌습니다. 그분들 말로 손전화가 저는 상상을 못했었어요. 근데 엄청 많이 어린아이, 뭐 아주 나이 드신 분 빼놓고는 거의가 다 들고 다닌다 이렇게 봐도 과언이 아니고 백화점이나 이런 마트 이런 건 상당히 많이 있습니다. After Chairman Kim became the leader, North Korea is expanding its market-based economy. Various markets like wholesale markets have been formed, even an online market. The city is also interested in modernizing railroads. International trains are already running at Pyongyang Station, but still, railroads in other regions are obsolete. Fortunately, according to a research of railroad conditions, South and North Korea's common railroads will be modernized within a year. 경의선 같은 경우는 대략 속도가 40에서 한 60km 정도 되고요, 시속. 동해선 같은 경우는 그보다 좀 못한데요. 대략 한 30에서 한 50km 정도 운송을 하고 있습니다. 물론 여객을 운송하는 데 있어서는 경쟁력이 떨어지지만 화물을 운송하는 데 있어서는 별반 경쟁력이 떨어지지는 않습니다. 예를 들면 지금 현재 동북아 영내 국가 간의 화물이 운송할 때요. 러시아 같은 경우는 대략 한 그 화물 운송 속도가 평균 40km에서 50km 정도 나고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 이제 북한 철도가 좀 낙후돼 있더라도 초기에는 우리가 그 자재 장비를 지원해서 최소의 개보수를 해서 먼저 물류 사업을 해야 됩니다. 그럴 경우에는 사실 이런 북한의 어떤 철도 지금 현재 상태가 그리 나쁘지 않은 거거든요. 물류 사업 측면에서는요. The two Koreas agreed to connect the railroads and roads. This is the first step towards peace on the Korean Peninsula. 우리는 70년간의 단절이라는 긴 터널의 끝에 서 있습니다. 이제 한 걸음이면 밝고 희망찬 세상으로 나아갈 수 있습니다. By connecting regions and countries, railroads are giving the opportunity of co-prosperity. If railroads between the two Koreas are connected, then the Eurasian continent will be connected, allowing the continent to access to the Pacific Ocean through the Korean Peninsula. That is the Moon administration's goal of the new economic map of the Korean Peninsula. Songhwajiang River crosses Harbin. Harbin, the capital and the largest city of Heilongjiang. The landmark, St. Sophia Cathedral, is a Byzantine-style former Russian Orthodox church. The Zhongyang Street is the first site to visit for tourists. There are more than 70 elegant European-style buildings on the street. In fact, until the late 19th century, Harbin was a small fishing village where Songhwajiang River was a means of livelihood. Harbin means a place for drying fishing nets. How did Harbin transform itself into an international city of 10 million people just in a century? The Harbin railway station is the secret. During the late 19th century, Russia built railroads in northeast China. As Harbin became the center of railroad construction, it rapidly urbanized. 哈尔滨的发展呢，应该说从小渔村发展成现在大都市，
已经1000万人口了，一个大都市。为什么发展这么快呢？与它的重要的战略地位有关系。连从历史文化上讲，它和韩国、日本、俄罗斯、朝鲜、蒙古等都有着比较这个密切的一些文化交往和经济往来，这是一个很重要原因。但是，更离不开铁路建设。应该说，铁路建设给黑龙江省，特别是哈尔滨市带来了非常好的发展的这种可能。The railroad that was built back then was the Chinese Eastern Railway. A train that operated in the early 20th century. Russia helped the Qing dynasty, who lost in the Sino-Japanese War, and gained the right to build railroads in China. The Chinese Eastern Railway that opened in 1903 was connected with the Trans-Siberian Railway. People started to gather as the train construction started. In the early 20th century, not only Russia but Europe, America, Japan and other world powers brought their capital to Harbin. Back then, railroads were a means of exploitation and a window to modernization. 满洲里到绥芬河就是北满铁路，从哈尔滨到大连是南满铁路，呈丁字形一个形状。有了中东铁路，才有了哈尔滨这个城市。 Harbin is now having a second opportunity to leap forward. The opening of the Harbin Europe International Freight Train. Volvo Cars opened its first factory in Daqing near Harbin in 2014. It is a great opportunity for Daqing to diversify its industries. But when Volvo Cars planned to open its factory in Daqing, there were more concerns than expectations. Daqing was because logistics costs were high, but it was the railroad that solved this problem. In 2017, 123 Volvo S90 vehicles arrived in Belgium after 20 days via the China-Europe Volvo Cars exclusive train. 哈尔滨是东北亚的腹地，归过这个东北3省正好这面嘛这个东面挑到日本、韩国西面呢蒙古和这个俄罗斯以及独联体国家，甚至东欧、西欧是吧？已经干到欧洲，这些货物包括我们的那个沃尔沃轿车，直接干到德国和干到这个欧洲去了。现在这个需求量也很大，所以说呢，哈尔滨这个位置它是肯定是随着铁路的建设和物流人流的发展而发展Railroads led the development of local economies. Countries that are connected with railroads can also expect economic growth. The Incheon port is the second largest port to handle goods containers in Korea. In general, Incheon port handles imported and exported goods. Thanks to the combined transportation system of ship and railroad, the number of goods rapidly increased. 한국에서 유럽으로 나가는 철도 루트는 2007년에 처음 시작을 하게 됐고요. 2007년부터 시작을 한 이후에 2009년부터 물량이 폭발적으로 좀 증가를 하게 됐습니다. 레일 운송을 이용할 경우에는 해상 운송 대비해서 15일 이상 단축이 가능하고 항공 운송 대비해서는 80% 이상의 물류비 절감이 가능합니다. The cargo ship's destination is the Incheon port. Ship loaders are working until late at night. Finally, the ship is leaving. Most of the products that are sent from Korea to Incheon are auto components, LCD, and electrical devices. Incheon port is located in the northwest of Liaodong Peninsula. It was the first port to start railroad transportation between Korea and Europe. The ship departing from Incheon arrives in Incheon after 26 hours. The ship sails 2 times per week. Freights are not only coming from Korea. Some freights go to Europe from Japan. Freights arriving at the port are immediately transferred. Inside the port, there is a railroad. It is a 5-minute drive.
The freight train goes to Europe through the Trans-China Railway, Trans-Manchurian Railway, and the Trans-Siberian Railway. 目前看营口的地理位置，我个人认为还是比较优越，有海港，这个公路也是比较方便。现在有机场目前是暂时没有国际，但是离沈阳机场、大连机场也不算很远。那么现在咱们中国现在搞这个“一带一路”建设，那么跟那个应该说叫中亚和西亚，包括欧洲这边已经建立很多联系。那么现在“一带一路”发展之后，现在看中欧班列发展就很好。 Yingkou is the bridgehead that connects Europe and Asia. Yingkou Port is the nearest access point to the sea from the east Inner Mongolia and Russia. It is developing to become the logistics hub. 营口自贸区是辽宁自由贸易试验区3个片区之一，依托于国家级高新技术产业开发区进行开发建设。2017年4月10日。 正式挂牌成立，国家赋予的任务呢是建设区域性国际物流中心，打造高端装备制造基地和新兴产业基地，构建海铁联运大通道的重要枢纽。简单的概括就是打造一个中心、2个基地和1个枢纽。There's a company doing business here. Tongsheng Group produces plastic packaging household products and eco-friendly diatomite products. Since most of the products are exported, the factory's location was very important. 这个19年的发展呢，一直是这个依托港口的优势，使我们的竞争力也非常强。我们一直没有低于20%的速度在增长。 现在呢，我们从营口港装车，就是铁路，从满洲里到俄罗斯一路就到欧洲了，大概是14天左右就到了。这样的话呢，既减少了我们的运费，又缩短了我们的交货期，使我们的资金的周转更快了。In turn, logistics became important. Improving logistics service and reducing logistics costs are directly linked to a company's profit. That's why the location of a company is important. 我们公司的主要产品是针对日韩，所以说营口这个得天独厚的条件，有方便的港口，进口材料来方便，也方便我们出口。所以我们在营口这个地方，和上海比较。 我们营口在制造业是有非常大的优势。With Northeast China behind, many companies are entering the Yingkou Free Trade Zone, where they can use both the sea and railroad. In this world of globalization, it is a win-win situation for companies to cooperate with other countries. 조국을 회복하고자 하는 소망을 To follow the current trend, President Moon proposed a railway community that was based on the EU. 유럽 석탄 철강 공동체를 창설했습니다. 경의선과 경운선의 출발지였던 용산에서 저는 오늘 동북아 6개국과 미국이 함께하는 동아시아 철도 공동체를 제안합니다. 우리의 경제 지평을 북방 대륙까지 넓히고 동북아 상생 번영의 대동맥이 되어 동아시아 에너지 공동체와 경제 공동체로 이어질 것입니다. 동아시아 철도 공동체라는 것은 철도라는 수단을 가지고 이 동아시아 영내 국가를 네트워킹하자는 그런 지역 전략이라고 볼 수가 있습니다. 이런 지역의 어떤 네트워킹을 통해서 이 지역 간의 경제 협력을 활성화시키고요. 또 그걸 통해서 하나의 시장, 경제 공동체를 만들고요. 또 그것이 다시 동북아 지역 전체로 확산되면서 하나의 어떤 평화를 정착시키는 데도 큰 역할을 할 걸로 기대가 됩니다. Hunchun is waiting to be connected by the North Korea-China Railroad. Hunchun borders on China, Russia, and North Korea. Street signs in this city are written in 3 languages.
Hunchun used to be a quiet city, but after the high-speed railroad was constructed in 2015, it is greeting many tourists. A bonded area between the borders of China and Russia. China-Russia border trade is increasing every year. Many trailers are coming in and out of the city. С Владивостока еду в Уссурийск. В Уссурийске гружусь час-полтора. И в Хунчунь 4 часа. If Hunchun starts to trade with North Korea, it is expected that the city will become the logistics hub of Northeast Asia. Hunchun POSCO Hyundai International Logistics outside Hunchun. The site is about 1.5 square kilometers. Warehouses, open storage yards and delivery facilities will soon enter the site. 우선은 여기가 그 동북 지역의 그 입구라고 볼 수도 있고, 두 번째로는 그 러시아, 북한, 그 중국의 삼각지 위 안에 위치한 그 물류의 요지이고, 세 번째로는 뭐 이게 가장 중요한 부분도 있을 수 있겠지만은 향후 대북 그 북한의 그 개혁 개방을 대비해서 저희가 그 선도적인 그 기지 역할을 하려고 여기에 저희가 자리 잡게 됐습니다. The company is preparing to enter the North Korean market when North Korea reforms its policies and reunification happens. Trade with North Korea is not coming soon as expected, so currently most of the goods are from Russia. 저희 창고에는 현재 러시아산 수산물이 많이 들어오고 있습니다. 러시아산 수산물로는 대게 다리라든지 아니면 오징어, 뭐 아이스크림, 뭐 기타 등등 여러 가지 생필품들이 많이 들어오고 있습니다. Getting ready for a better future. Hunchun can develop greatly if resources from Russia and North Korea, labor from China and North Korea, and the capital and technology from South Korea and Japan are all combined. 刚来前是那个啥，货物量比较小，现在照以前多不少，收入也增加了。 중국과 러시아, 북한이 그 같이 이용할 수 있는 지역은 이 지역밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 지역이 발전할 수밖에 없고, 제가 볼 때는 단시일은 아니겠지만은 중장기적으로 봤을 때 대련이라든지 영부항 못지않은 큰 물류 중심이 되리라고 지금 저희는 생각하고 있습니다. You can see the borders of China, Russia, and North Korea. The special site is always crowded with tourists. It is only 4 kilometers away from the East Sea of Korea. People can see North Koreans sailing on a boat across the Tumangang River. 이렇게 이어질 수 있다는 게 신기해요. 원래 보통은 저희가 가려면 비행기 타고 가야 되는데 이거는 그냥 여기 하나에서 다 볼 수 있으니까 중국, 러시아, 북한은 보기 힘든 거. 그래서 그냥 시야가 트인다고 말밖에 없어요. Hunchun is the platform of cooperation for East Asian countries. People visiting the site are wishing for reunification and North Korea's reform. 北朝鲜和南朝鲜合作，那么我们整个这个东北亚这一块会变成一个世界新的经济增长极。 남북 간의 철도가 연결되면은 그동안에 우리가 개척하지 못했던 그런 시장들이 이렇게 열리는 기회가 열리는 것이거든요. 我们通过努力，一定能够这个特别是这个，我觉得铁路贯通以后会大大促进我们美好的前景。 2,000 years ago, the Silk Road was the trade route that connected the East and West. Now railroads are connecting Asia and Europe. The world is living in an era where mutual cooperation and dependence are crucial. The 21st century Silk Road hopes to open a new Eurasian era full of peace and co-prosperity.